Drodzy Państwo, niezmiernie mi miło powitać, a szczególnie tych wytrwałych, którzy już są na drugim spotkaniu dzisiaj razem z nami. A niezmiernie mi miło, że jest z nami niezwykły gość, niezwykle utalentowany w kilku różnych aspektach, rozumiem to utalentowanie. Sam Pluta z nami jeszcze pozostanie do końca festiwalu, jeszcze przed nami wykonanie i pewnie od tego rozpoczniemy, ale za chwileczkę szczegóły. So welcome Sam, I'm so happy to have you here. I am so happy to be here. Ladies and gentlemen, I'm very happy to welcome you here, especially those of you who are patient and persevering enough to stay for a second meeting with a uniquely gifted guest, Sam Pluta, who will stay with us till the end of the Warsaw Autumn Festival and present another composition, which he is going to talk about in a moment. Ponieważ nie będziemy mieli okazji, żeby porozmawiać z kompozytorem, chyba już tylko prywatnie w kuluarach, po wykonaniu utworu, na który czekamy, to właśnie od tego dzisiaj zaczniemy. Będą Państwo mieli do dyspozycji partyturę, ona chyba już jest właśnie w Państwa rękach. Partyturę utworu, na który czekamy. I ja od razu mam na początek do Sama pytanie o to, co wobec tego stało się przed pandemią i co się stało w trakcie, że właśnie taki utwór postanowił napisać, bo to są słowa kompozytora, które przesłał do nas jako taka pierwsza notka o utworze. Czas się zmienił, świat się zmienił, ale ten świat jest widoczny za każdym razem indywidualnie, więc moje pytanie jest właśnie o ideę i to, co się zmieniło w życiu kompozytora i co spowodowało, że ten utwór powstał. Since we are not going to have time to talk about this new work after the performance at the end of the festival, we should talk about it now. And I would like to ask you what happened before and during the pandemic that resulted in such a composition. Because you wrote in your note that time and the world have changed, but what changed in your own life that led to this project? Yeah, so I'm sure we all had maybe a similar experience where we, for me, you know, having like constant life going all the time before the pandemic, right? You just, things changing all the time, you're running around, doing concerts, doing teaching, doing all this stuff, and then to be in your home alone for 2 years. And also, I think, so there's that element. So the life totally changing and slowing down and moving at a different pace. But also, the thing that went the opposite direction is, you know, I feel like before the pandemic, you could avoid bad information, you know, really, you know, troubling, political things. And you have, then all of a sudden there's just like this pressure of politics, of fear of all of us dying, you know, fear of disease, and just being stuck alone. So I felt like I lost my ability to listen to music that is constantly changing, and I wanted to make a piece of music that doesn't change. Maybe that's, yeah. Myślę, że wszyscy mieliśmy podobne doświadczenie. Przed pandemią zawsze byłem w biegu, koncerty, nauczanie i nagle musiałem zostać sam w domu przez 2 lata. Życie zwolniło, toczyło się w wolniejszym rytmie i postanowiłem w związku z tym może stworzyć utwór, który też byłby napisany w innym, wolniejszym rytmie. Przed pandemią w jakimś stopniu mogliśmy unikać złych informacji, natomiast tutaj byliśmy na nie wystawieni ze względu na strach przed chorobą, przed śmiercią i ta polityka, ten kontekst zaczął wkradać się w nasze życie.
Wspomniałeś właśnie o tej stronie też politycznej, wspomniałeś o pewnym chaosie, który dociera do nas z zewnątrz. Czy jest tak, że ten czas pandemii, te 2 lata bycia samotnie zmieniły twój sposób słyszenia muzyki, nawet twojej własnej i tego właśnie chaosu na zewnątrz, bo zrobiło się nagle bardzo cicho? Czy zatem to też jest aspekt, który będzie ważny dla utworu, który usłyszymy w nadchodzącym tygodniu? You mentioned the political context and the chaos that was reaching us from outside. And I also would like to ask you about your way of hearing and listening to your music. Did it change during the pandemic? Because suddenly it all became very silent around. Yes, I mean, so I guess this is something that was in my music before the pandemic, but what I became more interested in is the kind of music where you have to go and rather than a music about dialogue where there's an idea and there's a response and there's an idea and a response and an idea and a response and there's this constant churn of information. I wanted to more focus on the kind of music which I've been making for forever, where you have to look inside the music, rather than hearing the surface of the music and how things are changing on the surface, you have to look inside the music and hear things, how sound is changing internal to the sonic image, and that comes from it's not anything new. I think in this piece what you'll hear is there are elements of Pauline Oliveros, so deep listening to sounds deeply. Louis Andriessen, which is a real obvious, when you hear what I've written, real obvious reference. And maybe, I don't know, Philip Glass or something, like where things are just repeated. And hopefully the listening experience will be different than if the piece is changing constantly. So the title is Seeker, so it's about listening inside the music and getting into a meditative state rather than a state where you're listening to constant change. To już było w pewnym sensie w mojej muzyce przez pandemię, ale postanowiłem zamiast ciągłego dialogu między ideą a odpowiedzią na tą ideę, przepływu informacji, zajrzeć do środka dźwięku, zamiast ślizgać się po jego powierzchni, czyli przyjrzeć się, jak dźwięk zmienia się w swoim wnętrzu. Są tutaj elementy głębokiego odsłuchu, deep listening, oczywiste odniesienie do Louisa Andriessena, być może do Philippa Glassa, a zatem chodzi o utwór, który byłby pewnego rodzaju medytacją na temat słuchania, a nie koncentrował się na zmianie. Jedna z postaci, która też przychodzi mi tutaj na myśl, to Pauline Oliveros, jeśli mówisz o deep listening. Czy to dobre koneksje? I'm sorry. One of the figures that comes to my mind when you talk about deep listening is Pauline Oliveros. Is it the right connection? Oh yes, definitely. So I studied with Pauline in about 20 years ago, and something that I think might be interesting is I discovered deep listening. So Pauline Oliveros' practice of listening to sounds deeply and meditating on sonic meditations, and I discovered electronic music at the same time. So listening to sounds and focusing on sonic change within an electronic recording, so in maybe a musique concrète tradition. So I discovered electronic music and deep listening at the same time, and so those two things in my mind are the same. Oh, thank you so much. Przepraszam. To znaczy, ja dziękuję bardzo za tę odpowiedź, bo ona wywołała właśnie dokładnie to, co chciałam uzyskać, czyli powrót troszkę też do przeszłości kompozytora i czasów jego studiów, bo tam na chwilę się znajdziemy, ale na razie wrócimy do utworu bieżącego. Myślę, że wszyscy są bardzo ciekawi, co w partyturze tutaj właśnie ukrył kompozytor. This is what I wanted to achieve and get from you by recalling the time of your studies. But before that, Sam said that he started with Oliveros and
No, I should not translate this. Na polski. Studiował pod kierunkiem Oliveiros i poznawał pod jej kierunkiem medytację dźwięku i w tym samym czasie również poznawał muzykę elektroniczną, tradycję muzyki konkretnej, także w jego umyśle jakby te dwa elementy zlały się ze sobą i stały się jednym elementem. Okay, 2 hours before we were, in different situations, so Yeah. the translation was Oh yeah, you're going back English. to Okay, a different way. Yeah. Okej. A no więc teraz następne pytanie moje. Czy możemy wobec tego odkryć trochę tajników tego warsztatu kompozytorskiego, który jest w partyturze wędrującej między państwem właśnie teraz? Would you reveal to us some of the elements of your composition technique concerning the score which people are looking at the moment in the audience? What are we going to do? Talk about the score which people are Yeah, so cool. So I'll do this little talk about this piece, and I would love questions after that. I mean, obviously we won't have heard the piece; it'll be heard on Saturday. But I have, because I'm an electronic musician, right, and a composer. Electronic music is always present in what I'm doing, and so I don't just sit down and write the notes. It comes from electronics in a way that, like, I always say this, as like Messiaen with the organ, right? Mm-hmm. Like Messiaen, it doesn't matter if there's an organ in his piece, but you always hear the organ, right? And for me, that is electronics. Mm-hmm. So the piece, as I said, it's a drone piece. It's like not much happening. It's about meditation. So there are 4 layers of sound really throughout the piece. We won't talk about the noise synth interlude, but we'll talk about the first 3. So algorithmic Ludoslavsky stab chords. I'll talk about that. Algorithmic percussion tuplets and transcribed time-stretched audio. I don't know if you want to translate that. Usłyszymy oczywiście utwór w sobotę, dzisiaj nie mamy możliwości go odsłuchania. Natomiast ponieważ pracuję z muzyką elektroniczną, muzyka elektroniczna jest zawsze ważna w tym, co robi, nawet jeżeli pracuję z medium nieelektronicznym. Można by było to porównać do Messiaena, nawet kiedy w utworze nie ma organów, to jest tak jakbyśmy zawsze słyszeli organy u niego. Dla mnie tym medium jest elektronika. Zatem tutaj mamy jakby burdon, stały dźwięk, i 4 poziomy tego dźwięku. Pierwsze 2 to są akordy algorytmiczne Lutosławskiego i diady perkusyjne, też algorytmiczne. Okay, so one of the things that I use in this piece is this chord from Ludosławski Cello Concerto. And I don't actually use the chord in my piece, but I used it as a source. And basically, sorry, I didn't put the instruments, but there's a high flute, a high register flute, oboes that are spaced in a really funny way, right, in 6th, 5th, and 6th, clarinets, low register clarinets, low register bassoons with a wide spacing, horns actually in a tight spacing, in the middle register, high trumpet, this is trumpet, and then trombones, middle register, super narrow, like in a triad, and tuba in the low register. Let me just play the chord. Okay, so it's a great chord, and he's a master, right? So this is one of those things which I like in exploring somebody else's work. Is like, well, why does it sound so good? And actually, there's all kinds of reasons, but I won't get into those. But it's a brilliant orchestration that just sounds great. Akord z koncertu wiolonczelowego Lutosławskiego jako źródło dźwięku, nie wykorzystuje samego akordu. Mamy zatem w wysokich rejestrach flety, trąbki, oboje w kwintach i w sekstach, w niskich rejestrach klarnety, fagoty, tubę, w środkowych rogi i puzony. I powstaje z tego mistrzowski akord. Lutosławski był mistrzem, znakomity materiał, o którym teraz powiem więcej. Okay. So what I did is I made
a program that could algorithmically generate chords like this, right? So it's in Super Collider. Actually, I'll show you the code because hopefully I didn't close it. Yeah, splats. Right, so here's the code for it. Yeah, you probably can't see that. One second. To program, który algorytmicznie generuje takie akordy w języku Super Collider. I to kod takich akordów. Okay, so basically, you have the flutes, and the flutes is basically one of four pitches. It's like A flat, A, B flat, B. No, A, B flat, B, and C. It can pick one of those notes. It can also, the flute algorithmically can choose, like, is it a unison or is it stacked seconds or stacked thirds? So it's just very simple. I believe in simple algorithms that create complex music. Oboes, they're kind of spaced. There's 3 oboes. They're spaced. Each one has its own range, but it's making a random oboe chord. Clarinets, same thing. Bassoons, two algorithmic notes, but the interval is about the same as this sixth that's in the Ludosławski. And it goes the same for each instrument. So it would just, the algorithm randomly creates these chords that kind of sound like the Ludosławski chord. Mamy zatem 4 wysokości wybrane dla fletów, A, H, B i C. I możemy je nakładać na siebie w sekundach albo w tercjach. 3 oboje i znowu dla nich odpowiednie akordy i tak daje dla każdego instrumentu i powstaje algorytm, który generuje lutosławsko podobne akordy. Yeah, so this is going to be MIDI. So what I did is I programmed the computer and I have it playing through like really nice orchestra samples. So I have no shame, that's totally fine. And this is what it sounds like now, hopefully with the real instruments, except for the piccolo trumpet player wanting to kill me, it should sound better. Program, który generuje sample orkiestrowe, mam nadzieję przyzwoitej jakości, chociaż trąbka piccolo mogłaby brzmieć lepiej. So element number 2, algorithmic percussion tuplets. So each wind stab has percussion between it and the next stab. So the algorithm chooses a random set of percussion that is different than the previous set of percussion. Then it chooses a tuplet by which the beat is divided into. Diady perkusyjne polegają na tym, że każdy atak perkusji, każdy atak instrumentów dętych ma pomiędzy tym atakiem a następnym jest perkusja. Algorytm wybiera dowolnie zestaw instrumentów perkusyjnych, inny niż w poprzednim zestawie i wybiera również podział niebinarny danego taktu. Yeah. So Rytmu. here's what this sounds like. So that's what this looks like. And yeah, we can hear those two together. Just to say what I like I love these sounds in the mid-century modernist music, these like big, nasty,
orchestra sounds. But I think what's different here is using those sounds in a repetitive nature, which is of course not totally new, but I think that now we can take those sounds and think of them as something we can repeat, and the music therefore is different. Jak złożymy te dwa elementy razem, to jest wielka, potężna muzyka orkiestrowa z połowy XX wieku, natomiast nowym elementem jest to, że możemy powtarzać te elementy po sobie, czego nie było tam. Ja przepraszam, niewłaściwe tłumaczenie, po prostu chodzi o podziały rytmiczne. One mogą być dwójkowe, trójkowe i tak dalej. Ja powiedziałem niebinarne. Zagalopowało się. So element number 3 is time strength stretched synths. So for a good chunk of the pandemic, I worked on a time stretching algorithm called the Ness stretch. So this is written with my friend Alex Ness. That's why it's called the Ness stretch. It's his algorithm. This algorithm is an improvement on the Paul stretch. Has anyone used the Paul stretch? Paul stretch. It's in Audacity. It's free, but it's amazing. And it's been around since around 2000. An algorithm that has been around for some time. It's open source command line utility, so anyone can use it, anyone can install it. And yeah, so we're going to listen to a chunk of Man in the Mirror by Michael Jackson, and then I will play you the Ness stretch chunk of it. Trzecim elementem są syntetyczne dźwięki rozciągnięte w czasie. Wykorzystuję tutaj algorytm Nessa, który jest poprawioną wersją argumentu Paula, który był używany od około 2000 roku. Jest w domenie publicznej, można sobie ściągnąć i pokażę najpierw fragment z Man in the Mirror Jacksona, przetworzony za pomocą tego algorytmu. 100 razy dłuższy niż oryginał? Okay, so here's... Yeah, love it. And with the Ness stretch 100 times. Okay, we got through I, right? That's it. So in Seeker, I didn't use Michael Jackson, but I time stretched synths and drums, and we can hear those. Natomiast w utworze Poszukiwacz w ten sam sposób rozciągnąłem dźwięk syntezatorów i bębnów. I to słyszymy w utworze. Yeah. Okay, so A flat major. Just to show you what I also did, which we can't hear because we won't hear it until we hear the orchestra, is if you load that
into Spear, you can see this is the spectral content of that time-stretched material. So we have a C, A flat, G, C, G, G, A flat, C. So we have a flat first inversion chord, and moving very slowly. And what's nice is I can see all of the partials and how they're moving, and what I did is I orchestrated them orchestrated them into the strings. So the strings are doubling the synth. Jeżeli teraz spojrzymy na spektrogram, to się okazuje, przyglądając się analizie spektralnej, że mamy dźwięk as, mamy akord as pierwszej inwersji i zorkiestrowałem to na smyczki, które dublują syntezatory. Yeah, and so we'll hear that on Saturday. And then just to hear all of this together. So, are there questions, I guess? Czy na tym etapie mają Państwo jakieś pytania? To był dźwięk całości. Yeah. It has to be recorded. So the excerpts that you showed now are with stop chords regularly, all the time. Yeah. But I saw at the beginning it's like more irregular. Yeah. So is this also algorithmic? Yes. Or, yeah. Yes. So the question is about the rhythm in the stab chords. Yes. So there's an algorithmic. I don't remember what the algorithm is, but it's really because it's at the beginning, it's one chord, just over and over again for 8 minutes, I think. And so the element there that's changing is the space between the chords. W tych fragmentach, które Pan pokazał, widzieliśmy regularnie rozłożone akordy. Czy jest tutaj jakiś algorytm, który to zmienia? Tak, na początku mamy jeden akord, który słyszymy przez 8 minut, a zmienia się tylko odległość między akordami. Yeah, and whoa, not what I wanted. There we go. And then later in the piece, the chords moves. So there's in the middle, there's a electronic interlude, and then when the winds come back in, rather than just and this was all also algorithmic. It's really hard to just, I'm not one of these composers that can just sit down and write notes. I need an algorithm, and once I have that, I could do it by hand, but I could also just program a computer to do it. And usually that's better because it allows me to try it and listen, and then fix the algorithm to what I'm trying to do. Potem mamy elektroniczne interludium, wracają smyczki
akord się zmienia i to jest obliczone algorytmicznie. Nie jestem tym typem kompozytora, który by potrafił pisać po prostu nuty z głowy. Potrzebuję algorytmu i wolę użyć programu do jego obliczenia, bo wtedy mogę go zmieniać dowolnie, sprawdzać efekt i dopasowywać go do tego, co sobie zamyśliłem. Jeszcze ktoś z Państwa? Any more questions about this part of our meeting? I think we all waiting just Yeah, me for this. too. Przepraszam znowu. Ja mam teraz takie pytanie, ponieważ no nie jest mi znany jeszcze ten utwór z wiadomego powodu. Chciałam zapytać o ten aspekt, który jest bardzo ważny w Twojej twórczości. To jest komponowanie przestrzeni na swój sposób. A czy podczas teraz prób w tym tygodniu do wykonania na przykład planujesz jakieś zmiany w zakomponowaniu tej ostatecznej wersji właśnie przestrzeni w zestawieniu z utworami? Czy walory akustyczne sali koncertowej będą miały też znaczenie i tego typu aspekty? As you know, I don't know the piece, but I know that composing space is an important aspect of your work. Are you planning to change the way space is arranged in this composition, adjusted to the acoustics of the whole during rehearsals, for example, before the performance? Yeah, not with the orchestra. So, but I made a very ambitious speaker setup that may or may not happen. I don't know what the speaker setup is yet. But the idea in the ideal situation, the orchestra is here, and the electronics are in 12 channels. So there's 12 channels of electronics. And that doesn't mean they are 12 channels spinning around the room. They're 12 channels that I can place in whatever speakers are there. So even if there's 4 speakers, it'll work. But the idea is to make the synth sound blend with the strings in the room, and then have the outside speakers would be for, there's a electronics interlude that should fill the room. It's, you know, I don't know, it's Symphony Hall, so it's kind of, it might not be possible, but yeah, this is how I would think about space, is I can alter the perception of space through electronics. Yeah. Jeszcze raz ponowię pytanie. Możliwe, chociaż nie zrobię tego z orkiestrą, natomiast zamyśliłem tutaj dosyć ambitny układ głośników. Nie wiem, czy to się da zrealizować w praktyce. 12-kanałowa elektronika, przy czym nie musi być 12 głośników, mogę wysyłać dźwięk z poszczególnych kanałów dowolnie do każdego głośnika, jeżeli będzie ich 4. Założenie jest takie, że dźwięk elektroniczny ma się zlewać z dźwiękiem orkiestry. Nie wiem, czy to się uda osiągnąć na koncertowej sali symfonicznej, a interludium elektroniczne dźwięk ma wypełnić całą salę. Takie jest założenie wstępne. Fantastycznie. Jeśli nie mają Państwo jako publiczność pytania co do tej części, jeśli kompozytor nie chce więcej już nam zdradzać swoich tajników warsztatu kompozytorskiego, to ja bym chętnie przeszła do kompozycji, której fragmentów możemy posłuchać. A tutaj, drodzy Państwo, jest wystawiona partytura do kompozycji Actuate Resonate. I więcej na ten temat za chwilę. If you have no more questions about this particular composition, I would like to move on to another work, Actuate Resonate, for which you have the score here, and ask the composer to play the piece and talk about it. Utwór został zamówiony przez Chicago Center for Contemporary Composition i tam został wykonany, więc właśnie stąd to wcześniejsze też moje pytanie o komponowanie przestrzeni, bowiem właśnie dla tego miejsca zakomponowywanie przestrzeni miało fundamentalne znaczenie dla partii orkiestrowej i dla właśnie tejże specyficznej przestrzeni. It was commissioned by the Chicago Center for Contemporary Composition and performed there. And composing space was was especially important for this space. Yes. So this is the score here. I don't have a presentation about this, but hopefully we can have questions and I can answer them. So I'll play maybe the beginning
and then try to explain what I'm doing. I wish I had a good graphic, but I don't. So here's the beginning of the score, and it's very active in the first page, and then it becomes very inactive, and there's reasons for that. So I will play the beginning. Nie mam prezentacji, więc proszę zadawać pytania. To jest partytura, zagram sam początek. Widzicie Państwo, że na pierwszej stronie dużo się dzieje, potem nagle zaczyna się dziać znacznie mniej i wyjaśnię po prezentacji tego fragmentu. And this is Wet Ink Ensemble. We recorded it last December, and I am the recording engineer. So. Zespół Black Ink Ensemble, nagranie z grudnia 2021 roku i ja byłem tu w tym wypadku reżyserem dźwięku. Okay, I'll pause there and talk about elements of the piece. So the element of space is really important in this piece because the hall that I wrote it for it's at the University of Chicago, and it's a very dry hall, no reverb, but it has a weird effect where it essentially acts as a compressor, where loud sounds get squashed and quiet sounds in the hall, you can hear every tiny little sound on the stage. Element przestrzeni jest tu bardzo ważny. Napisałem ten utwór do wykonania w konkretnej sali na Uniwersytecie Chicago, która ma bardzo suchą akustykę bez pogłosu i ma taką właściwość, że dźwięki głośne są skompresowane, zduszone, a ciche słychać bardzo wyraźnie w wszystkich punktach sali. And so there's very loud sounds and there's very quiet sounds, the two total opposites. The piece, there's no board, is there? No, it's okay. I will, one moment. Zatem wykorzystałem dwa przeciwieństwa, bardzo głośne i bardzo ciche dźwięki. Okay, so with any, yeah, that'll work. Oh, where is it? It's there. One second. Right, single stroke, there. Okay, with any percussive sound,
there is an attack, and then there's a decay, correct? So this is nothing new. What I got really interested in because of teaching, so something I love about teaching is that you have to teach something and then you realize that you think it's awesome and then you write 5 years of music about it. And teaching, I got really into teaching, making analog synth drums, so drums using an analog synthesizer. Wiadomo, że dźwięk perkusyjny ma atak i potem wybrzmienie. W tym wypadku zaprogramowałem dźwięki perkusyjne na syntezatorze analogowym. Pomysły, które przyszły mi do głowy podczas nauczania, co ma tę dobrą stronę, że czasami wpada się na pomysły, które potem można przez 5 lat wykorzystywać we własnej twórczości. So when you are making a drum sound, this is good, live PowerPoint. So when you're making a drum sound, there are 3 elements to the drum sound. So if you think about like 1980s analog drum sounds, like an 808 or a 909, there are 3 things. One, at the beginning of the sound, there's a very fast pew, and it starts high and goes low. So pew. Then there's noise, right? So pew at the same time. And then there's a sustained sound. So it's like dong, right? So those 3 elements put together make basically every electronic drum sound. But in putting these elements together in different combinations, you can essentially make very, very different sounds. Na elektroniczną imitację dźwięku bębna, jeżeli weźmiemy jakiś syntezator z lat 80., składają się na początku bardzo szybki dźwięk, potem takie brzmienia szumowe i potem długie faza podtrzymania. Jeżeli użyjemy tych 3 elementów i będziemy je w rozmaitych układach stosować, to uzyskujemy bardzo różne dźwięki. So I made lots of electronic drum sounds for this piece, and we can just listen to the beginning again, and you hear the electronic drums in the ensemble. Right? So there's all these electronic drums. Zrobiłem bardzo dużo rozmaitych sampli perkusji elektronicznej i połączyłem je z zespołem, tak jak Państwo słyszycie. And but there's also the instruments. And so if you think about this drawing here, I can also pretend these are instruments. And what I realized about this process of making these electronic drum sounds, because I would program it on my analog synth. So this noise would have a certain envelope, and this would have a certain speed, and maybe a different oscillator, and this would have a different oscillator. And so, programming these drum sounds, I realized this is called orchestration, right? And so when putting together different sounds to create a composite is orchestration. Now, I studied with Tristan Morai, and I studied with Fabien Levy. And these are French composers who think about combination, right? So they think about taking sounds, putting them together. And so this is what I learned from these guys. My music doesn't sound anything like Tristan Morai or Fabien Levy, or I don't think so. But learning about putting sounds together is really what I learned from them. Do tego mamy instrumenty, czyli jeżeli użyjemy analogowego syntezatora do tworzenia dźwięków perkusyjnych, mamy jakąś odpowiednię, jakąś szybkość dźwięku, jakieś oscylacje i składamy te dźwięki razem, to możemy to nazwać formą orkiestracji. To znaczy orkiestracja jest składaniem dźwięków. Tego się właśnie nauczyłem od moich francuskich profesorów, od Tristana Murray'a i Fabiana Ladi, że znaczy metod składania dźwięku, tak? Łączenia ich ze sobą, bez względu na to, czy mówimy o instrumentach, czy mówimy o dźwięku elektronicznym. So you can see
that I'm also treating the instruments like electronic drums. So first sound is piano clusters is the most present sound. And so it's piano clusters, they're very noisy. It's doubled percussion, which are stopped cymbals. And then the flute is playing like a so, right? So all very noisy. So that's one sound. The next one, percussion is a woodblock, horn, bass clarinet, and oboe and flute are playing this widely spaced chord, all very staccato. Let's see, we need another one. One more. Yes, oh, that's just a woodblock alone. And then last one, piano, highest notes of the piano, hit and sustain, and strings. Strings playing super high, super staccato. So these are like three different orchestrations of, let me do one more, which is this one. So piano, low note, chonk, harp and horn playing glissandi, and percussion playing toms and bass drum, bongos and bass drum. Last one, toms playing doo-doo-doo, right? Doo-doo-doo. And then string, very high winds. So each of these sounds has a sharp attack and some kind of decay, and a different sound within the decay, then a different sound as the attack and a different sound as the decay for every sound. Składam zatem tutaj kilka typów dźwięku. Pierwszy składa się z klasterów, bardzo głośnych klasterów fortepianu i fletu, jeden dźwięk. Drugi bloki w perkusji, obój, klarnet i inne instrumenty dęte w takim szerokim akordzie bardzo staccato. Trzeci, który składa się z niskich dźwięków fortepianu, z jakimś atakiem i wybrzmieniem i bardzo wysokimi smyczkami, znowu staccato. I czwarty, niski dźwięk fortepianu z harfą, rogiem grającymi glissanda. Perkusja to jest bongo i wielki bęben. Za każdym razem mamy inny element dźwięków w ataku i inny wybrany w wybrzmieniu. And then what this translates into in the form of the piece is that we have this sharp attack at the beginning, and then it decays into a quiet section in the middle, and then that crescendos out to attack at the end. So this is a very, the form is essentially parallelogram, although not parallelogram, a palindrome. It's the same forwards and backwards. So it starts one way, and then the envelope reverses, and it gets loud at the end. To się przekłada na formę, bo mamy ostry atak dźwięku, łagodne wybrzmienie i na końcu znowu atak, czyli taką palindromiczną formę, w której na początku i na końcu mamy to samo. And I will play some of the quiet music, and then I'll play the end. So the quiet music, this is very reminiscent of my friend Bryn Harrison. Does anyone know Bryn Harrison's music? Znają Państwo muzykę Bryna Harrisona, dosyć podobne tutaj pomysły w moim utworze. I recommend his music. It's beautiful, it's very quiet, and you just hear this like fluttery beauty going on. I don't know why I started writing in keys again. I just, a major chord, it's great, but with microtones. So this very fluttery clarinet writing, very fluttery flute writing, very quiet. I tell them to play maybe you'll miss half the notes because you're so quiet, right? Just super soft. And then this really beautiful piano, harp, and vibraphone that are sustaining the sound underneath with this fluttery wind and string writing on top.
Nie wiem dlaczego znowu zacząłem używać tonacji, akordów majorowych. W każdym razie podobnie jak u Harrisona, bardzo piękna, cicha, zwiewna muzyka. Mamy fortepian, harfę, vibrafon i na górze smyczki i jako w Wiedni w każdym razie. So this is the sound. Like I wrote this music for this concert hall because of the way you can hear in this hall, which is like super delicate stuff. You can hear the bow, on the violin, even though they're playing with practice mutes. Actually, so this is the viola and the cello, and you see here the two violins have no music, but what they're playing from is an open score, which is the last page, and so they're playing with metal practice mutes. They're like aluminum mutes that are super muty, and really just you only get highs. And they're playing this very finicky, fast music. This is maybe a spectralism idea. We're in a key. Maybe it's like the chord is like A flat or C, but because they're super high in their register and they're muted, anything they play is going to sound like it's in the key, right? So it doesn't actually matter that they line up with anything. It just matters that they're making these sounds that are on top of the chord. W partyturze jest zapis dla altówki i wiolonczeli, a skrzypce mają zupełnie osobno rozpisane dźwięki. Grają z aluminiowymi tłumikami do ćwiczeń, które grają bardzo szybkie dźwięki, w bardzo wysokim rejestrze, stłumione. Także bez względu na to, co zagrają, to wszystko będzie brzmiało tak, jakby było. Chodzi tylko o stworzenie tej warstwy dźwięku, tak? So, I'm going to play the last 6 minutes of the piece. And what happens is it goes from this like A flat major thing, or not A flat, that's the orchestra piece, many key major thing, it keeps modulating. And then it crescendos to the end, which we get the percussive stuff from the beginning, but now it's in like a sequence. So there's many, many different chords, different orchestrations that are being sequenced. I was also very lucky, so I said I work really well with a computer, and that's how I compose. So this was a very lucky situation. So working with Grossman Ensemble, who I composed the piece for, there's a concert in December, right? But I had a rehearsal in September, and a rehearsal in October, and a rehearsal in November. So 3 rehearsals over 3 months where I could bring in anything, and the players would play it. So what I knew that I came up with a way to approach this, which was I just wrote a bunch of sounds, and I had them record them. And then I loaded them into my DAW, and I sequenced them, and then I notated it, right? And so this is like, it's such a rare experience to be able to write for an ensemble this way. So I feel like I took advantage of it really well, because otherwise I would have never written what I wrote. Zagram ostatnie 6 minut od akordu As-dur, potem są liczne modulacje. Crescendo na końcu, wraca perkusja z początku, ale w innej formie, wiele akordów sekwencjonowanych. W przypadku tego konkretnego utworu, pracując z zespołem, miałem 3 próby we wrześniu, październiku, listopadzie, a koncert w grudniu. I grali to, co przyniosłem. Mogłem zatem nagrać ten materiał, sekwencjonować go i dopiero później go zanotować. Czyli miałem tą szczególną sytuację, że mogłem, pracując z zespołem, jednocześnie pracować nad partyturą. Okay, and last thing before I play, and this is just like, as composers, like how many people are composers? Composers? Yeah, okay, so if you're a composer, you need to figure out how to make yourself like special as a composer, and I don't mean this musically necessarily, but like, what I've been able to do, so I work in Wet Ink Ensemble, and it's a New York City ensemble. We've been around for almost 25 years, and we make records, and we put on concerts, and I'm the technical director, so I do all of the electronics. So what that means is I play my music, and I play my friend's music, and if I play my friend's music,
then they'll play my music better, right? So that's one relationship that you get out of that. But then the other one is recording this music is very expensive, right? So this is 15 players, beautiful concert hall, right? But I'm an electronic musician, right? I can record the concert for a fraction of the cost of a professional sound engineer. So if I'm a good recording engineer, then I can have a beautiful recording that costs much less. So this is something that I provide for Wet Ink Ensemble, is I'm the recording engineer, and I'm also the mixing engineer. So I recorded it, and I'm mixing it. I essentially do that for free, so they save a lot of money, and I get really good recordings, right? So it's just important to think about what do you provide in any compositional situation that will allow that will magnify the situation, and by providing that, then you'll have better musical situations, because now I have a good recording, and now someone hears my recording, and they want to play my music, right? To przy okazji jest taka uwaga, jak wyróżnić się jako kompozytor, co możemy wnieść do wykonania. Pracując z tym nowojorskim zespołem, którego jestem dyrektorem technicznym, więc jestem odpowiedzialny za elektronikę, gram zatem ich muzykę, a oni z kolei grają potem moją i grają ją lepiej dzięki temu. I mogę też sam wykonać nagranie jako reżyser dźwięku i autor miksu. To by było bardzo kosztowne, gdybyśmy kogoś z zewnątrz brali, natomiast w ten sposób oszczędzamy pieniądze i później ktoś, słuchając tego dobrego nagrania, zainteresuje się z kolei moją muzyką. Czyli wiele funkcji można połączyć. Okay, and I'm going to start somewhere in the middle, but the music will be it's kind of hard to follow in the middle, but on page 38, it will be very obvious. So at letter L, Strona 38, litera L. Yeah, you should be able to pick up what's going on. Od środka.
So, are there any questions about this piece? Czy macie Państwo jakieś pytania dotyczące tej kompozycji konkretnie? To jeśli nie, to ja pozwolę sobie zadać następne pytanie, ponieważ wywołałam troszkę ten temat i interesujące wydało mi się zadać dość obszerne pytanie. If not, then I will ask the next question, and it's going to be quite long. I think I have already mentioned this subject. Chodzi mi o to, że w historii muzyki za każdym razem mówimy o notacji muzyki, o w miarę możliwym precyzyjnym zapisywaniu muzyki, tak aby konkretny komunikat trafił do interpretatora, prawda? Za pośrednictwem interpretującego, by trafił później do odbiorcy. Jest tu wiele aspektów, które się składają na to, czym jest docelowa jakość, jaką otrzymuje słuchacz. Tak jak Państwo, którzy spodziewacie się teraz docelowo interesującego odbioru podczas koncertu. I szczególnie młode pokolenie, Państwo, którzy tutaj dzisiaj nas zaszczyciliście swoją obecnością, Wy jesteście przyzwyczajeni, myślę, dalece bardziej do odbioru muzyki słuchanej na słuchawkach. Są to nagrania, prawda? Często poznajecie utwór, który słyszymy nagrany. A zatem jest to materiał muzyczny, który został przez kogoś zarejestrowany w takiej, a nie innej formule i jest to w miarę najczystsze, najpiękniejsze z możliwych zinterpretowanie utworu. W przypadku komponowanej przestrzeni zastanawia mnie jedna rzecz. Czy poza tym, że znajdujemy się na przykład w sali koncertowej i tam jest ogromny pogłos, w związku z tym na przykład staccato nie będzie przez nas takim precyzyjnie odebranym staccato, czy wiele innych aspektów, dynamika, artykulacja. Czy w przypadku komponowanej przestrzeni i tego, z czym mamy do czynienia tutaj w kompozycjach sama, czy istnieje taka sytuacja, że musimy założyć również to, że morfologia dźwięku, jego dane składowe, czy jakiś genotyp dźwięku, takie DNA, jego zostanie zmienione i czy to możemy włączyć właśnie jako integralną część budowania całej kompozycji? Czy kompozytor będzie chciał to też zmieniać, aby uzyskać jakiś efekt, który sobie założył a priori, czy zakłada to, że może się jednak ta przestrzeń zmienić? Ogromne pytanie. Przepraszam, ale mam nadzieję, że czytelne. So, he gets paid extra for this one. Yeah. In music history, we are used to notation, which should be possibly as precise as possible, so that the message reaches the interpreter, the musician, and through the musician it reaches the audience. But we can also ask, what is this final product that the audience will receive? Especially the young generation is used to listening to music over headphones from recordings, which ideally should present some sort of best possible interpretation of the given work. But if we work with composed space, for example, in concert halls, there is a huge reverb, so staccato will not be so precisely heard. There will be elements of articulational dynamics which will change under the influence of the acoustics. Does the composer change the sound morphology, the DNA of the sound, to achieve the preconceived effect, to adjust his planned idea to the actual qualities of the concert hall? Is this something that happens in the composition process? Yeah, maybe I'll answer it a different way, is that I studied composition all over, but I really became myself as a composer in New York City. Right? And in New York City, you almost never have a good concert hall. There are nice concert halls in New York City. You know, Weill Hall in Carnegie Hall is a very nice hall. I've never had my music played in Carnegie Hall, so I don't know what it sounds like. What I know what it sounds like is a room like this, right? I know this space. So I often have my music played in small rooms that have no reverb and have no acoustic other than very dry acoustic. So if you write music for that space for 10 years, you're always writing for a small room with no reverb, then that changes how you write music, right? So
this piece is maybe not representative of that, but most of my other music is, where like it actually works really well in small rooms where I like the audience to be right here. Because I want the violinist to be playing and the person sitting right here. Like I don't want them to be in a concert hall where they're far away. So in a way, it's the space of intimate, small venues is, at least for me, what has influenced my music the most, and it's where my music works best. Now, the flip side of that is that I'm also a recording engineer, right? So we just talked about this. And as a recording engineer, this is a fantasy. This recording is not real, right? It's not real. We recorded the loud saxophone multiphonics and the percussion separately from the ensemble. The electronics are not played live. I edited them in. I can adjust. This is more real than my normal recordings, but I can adjust the level of the instruments based on the microphones that are in front of them. So what we can do in a recording is make the ideal version of the music that we want. And hopefully, once you have a recording, well, then that can translate into the next person or group who plays it. And they can hear that and go, oh, I hear what the person's doing, and try to interpret it that way. Or interpret it totally differently. That's cool, too. Studiowałem kompozycję przez wiele lat, ale tak naprawdę stałem się kompozytorem dopiero w Nowym Jorku, który charakteryzuje się tym, że nie ma dobrych sal. Może z wyjątkiem Carnegie, ale tam moich utworów nie wykonywano. W związku z tym na ogół przez 10 lat pracy nad kompozycjami mam sytuację taką, że pracuję w salach podobnych do tej, to znaczy bez pogłosu, z suchą akustyką. Ten konkretny utwór, który słyszeliście Państwo, może nie jest reprezentatywny, ale większość moich utworów brzmi dobrze właśnie w takich małych kameralnych salach, gdzie wykonawcy skrzypek stoi tuż przed publicznością i sprawdza się w takich salach. Ale jestem też reżyserem dźwięku i na przykład tutaj mamy elektronikę, która nie była nagrywana na żywo, jest wcześniej stworzona, część instrumentów nagrywana osobno. Mogę dopasować ich głośność i parametry w nagraniu i mogę mieć nadzieję, że jeżeli nagranie będzie jakimś wzorcowym, idealnym, najlepszym możliwym sposobem prezentacji tego utworu, to następni wykonawcy posłuchają tego nagrania i wezmą z niego przykład. Czyli jest to już jakby inny trochę kontekst prezentacji. Także oczywiście dopasowuję utwory do przestrzeni. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Ja myślę, że to jest temat, który mógłby teraz otworzyć nam całą nową dyskusję. Między innymi w jeden prosty przykład dam. To trochę tak dla mnie, jakby ktoś pisał dzisiaj trio smyczkowe albo kwartet na instrumenty dęte i od razu taką sugestię wpisał w partyturze, proszę to wykonywać w małej sali, która jest bardzo sucha w brzmieniu i bez pogłosu. Tego zazwyczaj nie robiliśmy, prawda? Jeśli chodzi o myślenie takie właśnie bardziej historyczne, a może jednak to jest jeden z aspektów, który jest bardzo ważny, czyli ta świadomość akustyki przestrzeni, której dedykujemy swój utwór. Jeszcze jeden przykład, który mi się przypomina dosłownej sytuacji przedkoncertowej. Kompozytor jest daleko od nas, prosi, aby solista zaśpiewał fragment do telefonu, nagrał się i wysyła stek pretensji, że to nie brzmi tak, jak on sobie życzył tego. Po czym nagranie późniejsze, które dociera do niego, mówi, och, absolutnie to jest ta idea. I ten zniekształcony, telefoniczny obraz tego dźwięku kompletnie zepsuł jakby tutaj tę percepcję, która się budowała podczas próby. Więc to są też nowe zupełnie, ale ważne aspekty, które się tutaj nam mogłyby właśnie przerodzić w dyskusję, na którą liczę, bo też myślę, że są uczestnicy warsztatów z nami i pewnie ta dyskusja się jeszcze przeciągnie na popołudnie dalej. I hope that this question can open up a completely new discussion, especially since many of you may stay here for the composition workshop in the afternoon. And I would just give two simple examples. If we supposedly, hypothetically, if we wrote a string trio or a wind quartet,
We normally don't write that it should be performed in a small hall with dry acoustics in the score, but possibly it could be done because the awareness of the space in which the work will be performed is very important. Another example, when the composer is unable to attend the premiere or performance and asks the soloist to sing into the smartphone and record the voice, and then says, "No, it's not what I wanted, not what I wanted at all." But then it turns out that in the recording it sounds fantastic. It was just the phone that spoiled all the impression. So this is a topic which I hope we'll be able to develop and discuss. To jeszcze jedno pytanie z mojej strony. Jak Państwo zapewne się znakomicie orientujecie, nasz gość dzisiejszy to nie tylko kompozytor, to nie tylko wykonawca, improwizator, ale też godnym absolutnego szacunku jest cała strona naukowa, którą sam się zajmuje. I tu pierwsze z brzegu nawet artykuły, a przede wszystkim jego dyssertacja doktorska jest porywająca. Zwracam uwagę serdeczną Państwa na tę część, bowiem kiedy myślimy o kompozytorze, który zajmuje się taką materią jak sam, to czasami myślimy sobie o kimś, kto jest bardzo dedykowany tylko komputerowi, zamknięty gdzieś w świecie technologii. A tymczasem sam nas w swojej pracy naukowej prowadzi też w stronę live electronic, muzyki, która ma być tworzona w porozumieniu pomiędzy muzykami i pomiędzy środowiskiem też właśnie technologii a akustyką. I ja to znalazłam dalece interesującym i naprawdę porywającym. Tutaj przede wszystkim How to Make Successful Live Electronic Music. Polecam uwadze, szczególnie jeśli ktoś z Państwa był zainteresowany grami komputerowymi i ten moment, kiedy Nintendo wprowadza konsolę i już jest jakaś interakcja pomiędzy graczami, a tu w swojej pracy, jeśli rozumiem prawidłowo i dobrze ten tok myślenia kompozytora i wykonawcy, jest przesunięcie uwagi na interakcję pomiędzy muzykami, technologią i uzyskaniem pewnego charakterystycznego flow. Zatem też moje pytanie w stronę sama jest takie, czy zechciałby rozwinąć to, czym się zajmował do tej pory, bo dedykuje swoją pracę też idei teoria informacji, a teoria przepływu w oparciu o Mihaly Csikszentmihalyi i jego koncepcję. Bardzo interesujące zagadnienie właśnie tej teorii przepływu w pracy w oparciu o nowe technologie. One more question which concerns your research, because I would like to remind you that our guest is not only a composer, performer and improviser, but also a researcher who wrote a fascinating PhD dissertation which contradicts this kind of view of you as a kind of person who only lives with computers in a technological world. Because it concerns interaction between musicians, live electronics, between acoustic and electronic layers, as in Nintendo games, where the introduction of the console leads players to interact, forces them to interact. And here we have all humans and technology, but also the interaction between between information, theory of information, and the theory of flow, as developed by Mihaly Csikszentmihalyi. So, would you please say a few more words about your research in this aspect? Yeah, I mean, it directly relates to my music. So I will play a second of this piece and talk about it. So. Badania moje są bezpośrednio związane z moją muzyką. Zagram Państwu fragment utworu i potem parę słów na ten temat.
So the reason I wanted to play this is because these people have played the trombones. They're really good. They're really good at playing the trombone. They've played it their whole life, right? And what an instrument is essentially like it's an instrument for taking the thing we want to do and turning it into something else, right? It transforms an idea into a sound. And in this situation, notice that they're playing with these Yamaha silent brass mutes, so you don't hear any trombone, which is hard to do with acoustic instruments. It happens to work really well with, I mean, the electric guitar is the perfect example, but the silent brass thing makes brass able to do it. And so there's a little microphone in there picking up what they do, sonically analyzing it, and then making other sounds that aren't brass sounds. So it's all these electronic sounds. But the only score of the piece is the sections of the music. So basically you saw as much of the score as they did. There's not really anything written describing how you're supposed to play. But what I've created is a software and hardware environment where it implies a music, right? So the software and the hardware, really, they can be played well or they can be played badly. And it's a player who is listening and interacting will play the piece correctly. I've had people play it. I've had, like, grad students play it, and they figure it out pretty quickly. And the reason is because it creates a feedback loop between the player and the sound, where when they do something, something comes out. So they learn that a process of sound making results in a sound coming back at them. They also are listening to the player next to them. And there are times in the piece when they're playing into the software, and the software is outputting a combination of the two. So they really have to listen to what's happening in order to play the piece. But it's creating that feedback loop, that cybernetic relationship between the actions of the player and the sound creates an environment where the person has to focus on the sound, really listen, and then also listen to the person next to them and to be able to express the piece. But the software and the hardware are set up to narrowly limit the possibilities so that they have to live within an environment. So essentially the score is this software that they're playing and creating this interactive relationship. And in electronic music, live electronic music in general, it's trying to maximize how information flows between players or between player and software so that people are really focused in a way where their brain goes into a flow state. So goes into a state where they're really focused and aware and are able to express themselves. And it's how do you do that? It doesn't have to be complicated. It can be very simple. But it is a complex idea that once engaged can be very expressive. Są znakomici doświadczeni puzoniści. Jak widzieliście Państwo, bierzemy dźwięk i przetwarzamy go za pomocą oprogramowania w coś innego. Muzyk zatem mamy mikrofony włożone do instrumentu i mikrofon analizuje, przetwarza, tworzy inne dźwięki. Nic nie jest zapisane, nie mamy partytury. Natomiast oprogramowanie i hardware, którego używamy, implikuje samą muzykę. To znaczy muzycy muszą słuchać siebie wzajemnie, muszą słuchać też tego, co powstaje przez połączenie, co warstwa oprogramowania z powrotem wnosi, odtwarzając połączone dźwięki, czyli powstaje sprzężenie, pętla pomiędzy wykonawcą a dźwiękiem, relacja symbiotyczna. I muzyk ma się tak skupić na dźwięku, tak uważnie słuchać, żeby wejść właśnie w stan pełnej koncentracji, stan flow, i daje to pewien istotny walor ekspresyjny. W tym sensie partytura i software są tutaj w takich utworach tym samym. To działa dobrze w muzyce elektronicznej, szczególnie wykonywanej na żywo,
gdzie mamy bezpośredni przekaz informacji między wykonawcą a oprogramowaniem i vice versa z powrotem. Takie sprzężenie. To, co powiedziałeś właśnie teraz, znakomicie przeprowadza nas do duetu, w którym współpracujesz od wielu, wielu lat, chyba to już jest kilkanaście lat w tej chwili, ponieważ ten duet rzeczywiście daje nam takie poczucie, że to flow jest jak najbardziej obecne. Czy to jest grupowanie motywów, czy to jest nasłuchiwanie się wzajemne, budowanie dialogu między wami, zmienianie. Czasami mówię to na podstawie materiałów przesłuchanych, zamieszczonych online, ale też na podstawie przesłuchanego właśnie w sobotę koncertu. To była dla mnie jak dyskusja, w której zgadzamy się, nie zgadzamy się, stawiamy tezę, antytezę i bardzo jesteśmy wyczuleni na siebie wzajemnie. Więc raz jeszcze dziękuję bardzo za ten sobotni koncert, który już za nami, a jeszcze przed nami drugi. Which leads us to the subject of the duo in which you have been performing for about a dozen years or more, where this flow is very much present in the grouping of motives, in building dialogues, listening to each other, conversation, agreeing, disagreeing. So I would like to thank you very much for this Saturday concert. I was also able to listen to recordings online, and we are looking forward to the second concert. To tylko pytanie moje na koniec, czy to jest ta improwizacja troszkę przygotowana, czymś ewokowana, czy jest to żywioł zupełny? Is this improvisation when you play in the duo, is it in any way prepared or is it just spontaneous? Yeah, totally spontaneous. And but we've been doing it for 12 years, so it's spontaneous. And what we're trying to do is, you don't want to be too familiar, right? Even though it's familiar and things, some things. When we approach something that's too familiar, we probably back away and go somewhere else, because what we're trying to find is these magic moments when something new happens and we surprise each other. So yeah, but there are things that we've been doing that, like, it works in all improvisation. It works like this, where there's a thing that and you can approach it. And as you're playing, that thing that might appear in the piece. It might have appeared in the last time you played, but in a different place. So it might have been at the beginning of the piece, and this time it was at the middle of the piece. And the next time it'll be at the end of the piece. So there are things that that happen over and over again, but then there are things that you don't know, that you learn, the known unknowns, that you learn as you're playing. And then when you learn that place, then you have that place to be able to bring back another time. So it's basically a 12-year process of discovery and finding new material that you can reuse, but also find new material. Yeah. Z całą pewnością nie chcemy popaść w rutynę, więc jeżeli czujemy, że gramy coś, co jest dla nas oczywiste i dobrze znane, to wycofujemy się z tego i chcemy zagrać coś nowego, co nas zadziwi. Natomiast tak działa zawsze improwizacja, że są jakieś elementy już nam znane, wcześniej zagrane, tylko one się pojawiają w innym miejscu, w innym kontekście. Ale też nowe, których uczymy się na bieżąco grając. I możemy je później wykorzystać w następnych improwizacjach. Jeżeli ten proces trwa przez 12 lat, proces odkrywania tych nowych elementów, to powstaje z tego znakomita baza do wspólnej pracy. To wszystko z mojej strony. Jeszcze oddaję Państwu głos. Bardzo zapraszam do zadawania pytań, a ja z niecierpliwością czekam na sobotnie wykonanie i trzymam kciuki mocno za ten koncert finałowy, na których Państwa wszystkich też zapraszam. Koncert finałowy z udziałem naszego dzisiejszego gościa i jego nowym utworem, o którym dzisiaj wstępnie już nam opowiadał. I wszystkich Państwa uczestników warsztatów zapraszam po krótkiej przerwie na godzinę 15, również tutaj na spotkanie z mistrzem. Dziękuję. From me this will be all, and I would like to invite all of you to the final concert of the Warsaw Autumn, where we are going to hear the new composition, which Sam was talking about today, Seeker, and I would like to invite also all of you at 3 p.m. after a short break to the composition workshop in the same room. And thank you very much for this discussion. Thank you.
Do you have any more questions at the end? Yeah, great. Thank you all.